Good morning, everyone. My name is Catherine B. Mayanes, and our topic for today is control structure. Control structure. Control structures allow you to control the way that the computer code you have written is executed. R has a variety of control structures, but we will focus on only the most common of these today. So, ang control structures daw kay tool siya sa programming nga pasagdan kag manage kung unsaon ang computer pagdagan sa code nga imong gisulat. Gipasabot nila ang pagsunod-sunod og kondisyon kung unsa nga lahi-lahi nga part sa code ang nigana. There are three basic types of logic or flow of control known as sequence logic or sequential flow, selection logic or conditional flow, iteration logic or repetitive flow. Sa sequence logic or sequential flow, sequential logic follows a sequential flow relying on a series of instructions given to the computer. It can be explicitly or implicitly given and is typically used in most processing. So, ang sequential logic or sequence logic kay ang pasabot kay ang logic daw nagsunod og sakto nga pagkasunod-sunod. Sunod-sunod nga steps nga kanang wala bitaw laktaw. Ingana siya ang sequence logic. So, ingan ni Module A, Module B, Module C, dapat, or Module D, kung napanay sumpay, wala gi putol-putol. Selection logic or conditional flow. Selection logic is a method that uses a set of conditions or parameters to select one out of multiple written modules. The structures which use this type of logic are known as conditional structures. So, ang kaning selection logic is gamit siya set of condition or criteria para makabuhat og decision. Ang goal ana niya kay mamili siya og isa ka action nga gikan sa daghan nga option based sa condition. These structures can be of three types. So, na siya single alternative. So, ingana ayahang forma. If open and close parenthesis condition, then module A, end of F structure. So, napoy double alternative. This structure has the form if open and close parenthesis condition, then module A, else module B and F structures. Napoy multiple alternatives. This structure has the form so if open and close parenthesis condition A, then module E, else if open and close parenthesis condition B, then module B. Else if open and close parenthesis condition N, then module N, and if structure. Next is iteration logic or repetitive flow. Iteration logic is a programming technique that uses a loop, which is a module that contains a repeat statement followed by a body. So, kana ang siya ang iteration logic kay mura siyag set of instruction nga ingon nimo sa computer nga ipa-outro og balik-balik hangtod sa moabot na ang condition na ma-meet nimo. Like kanang ma-meet na nimo ang condition. So,
The two types of these structures are repeat for structure. So, inga na ang iyahang forma. Repeat for I equal a to n by 1 module end of loop. Ang isa pod kay repeat while structure. It also uses a condition to control the loop. This structure has the form repeat while condition module end of loop. So mao po na iyahang forma sa repeat while structure. Control structure. If open and close parentheses cond expr, so when the provided condition is true, then it executes the block of code that follows it. So muna siya. Then if else open and close parentheses test yes no, when test is true executes code in yes block, when test is false executes code in no block. So sa pinakauna if kay kung ang condition daw kay true din nag-execute siya nga block of code ang gisunod. Sa if else pod kay kung ang test daw kay true ang iyang execute code kay yes block. Then test kung test pod if test is false ang iya pong ang mugana pod ana code executes code and no block. So sa while open and close parentheses cond if expr executes the block of code that follows it as long as the provided condition remains true. So for open and close parentheses var and sec expr executes a block of code repeatedly when var ticking on each value represent and sec. So mauna na sila. So example sa F. First asterisk first if open and close parentheses 44 print open and close parentheses quotation R is fun. So inga na siya. So sa if else pod nga example is mauni if else open and close parentheses 44 the statement is true. So mao po na iyahang dagan. Sa while pod mao po niyang example ingani po niyang dagan. Sa pour mao po ni ang dagan niya pour and open close parentheses I and 1 3. So ingana. Importance of control structures. Control structures are essential in programming logic, allowing developers to control program flow, behavior, and logic, enabling dynamic and adaptable software responses to various scenarios. So, ang control structures daw kay importante sa programming logic kay gipagana sa mga developers na i-manage ang dagan, binuhatan logic sa program. Giallow sab nila sa dynamic og adaptable responses sa daghan nga scenarios based sa condition og inputs. So sa pagsabot sa control structures like sequential execution, selection statements o iteration katong tulo kay importante para sa mga aspiring programmers
Kay tanan nga mga nakuha nga knowledge nato kay naghimo na para mamaayo ta sa algorithms maghimo og mga informed decisions. So ana. So maora na tanan akong nakaan sa control structures. So mao ni understanding control structures is crucial for aspiring programmers as it lays the groundwork for efficient algorithm development, decision-making processes, and code execution optimization. So, katong sa tulo, like sequential execution, selection statements, ug iteration, kay importante ito siya sa mga aspiring programmers. Kay tanan nga, maulig ito, tanan na nga nakuha na itong knowledge, naghimo na para mamaayo ta sa algorithms o maghimo og mga informed decision. And that's all. Thank you.